Korea has existed for thousands of years. The name Korea comes from the country's Goryeo dynasty. Goryeo means high and beautiful, an appropriate description of the mountains and clear springs that characterize Korea's landscape. The backbone of the peninsula is the Taebaek mountain range, whose great mountain, Mount Baekdu, is sacred to the spiritually inclined Korean people. The mysterious beauty and pristine environment of these mountains attract countless pilgrims and tourists alike. South Korea is known as the land of the morning calm. With its proud cultural traditions, the country is a fascinating blend of old and new. Ancient royal palaces and holy temples still exist alongside tall skyscrapers and ultra-modern facilities. The people of Korea, sincere and earnest in their spiritual development, opened their arms to an enlightened master, first in 1992, and have been blessed numerous times thereafter. The following year, as part of her 1993 World Lecture Tour, Supreme Master Ching Hai lectured in Seoul and Busan, where thousands were overjoyed to receive her message of peace and love. Supreme Master Ching Hai visited Korea again in 1994 and 1997. During the trip in 1997, the mayor of Seoul, Mr. Cho Soon, had the honor of meeting Supreme Master Ching Hai. Then, on May 6, 1998, the Korean monks invited Supreme Master Ching Hai to officiate at the opening ceremony of the Yeongdong Center and commence the 5-day international retreat in South Korea. Thousands of sincere truth seekers from the 5 continents came to participate in this retreat, which ended with a grand celebration on Supreme Master Ching Hai's birthday and Mother's Day. In past years, Supreme Master Ching Hai and association members have provided relief to the Korean people, including 2,000 tons of rice in 1995, 1996, and 1998, given to North Korea for the famine victims. She had also sent aid for fire, drought, flood, and other disaster victims. Association members also visited convalescent hospitals and shared Supreme Master Ching Hai's teachings to prison inmates. Through her lectures and humanitarian work in Korea, Supreme Master Ching Hai is known throughout this land. We invite you to listen to the following discussion between Supreme Master Ching Hai and our association members entitled Waking Up from the Dream, delivered in May 2000 in Yeongdong, Korea. Okay. You want to ask me anything? 뭐 질문 있습니까? I want to come say hello. 인사하러 왔습니다. Supposed to go today, but one brother take me to a house in the mountain, have a rest, and he say only 40 minutes from here, so we come see you, and say hello, wish you happy birthday. 원래 오늘 가려고 했었는데 어떤 사역이 자기 산에 있는 집으로 초청해가지고 거기 가서 잠깐 쉬었다가 여기 40분밖에 안 걸린다고 해서 여기 와서 여러분한테 인사를 드리는 겁니다. And also thank you for your loving invitation and arrangements for Seoul lecture. 여러분 서울 강연을 준비하고 나를 이렇게 사랑스럽게 초대해줘서 감사합니다. Okay, if you want to ask me anything, I'm here. 네, 질문하고 싶은 거 있으면 기다리고 있습니다. 스승님께서 그 물질적인 것으로는 영혼을 깨울 수 없다고 말씀하신 것으로 기억을 하고 있습니다. 근데 저는
추는 사람으로서 제 열망은 춤을 통해서 사람들이 영적인 그 발전에 도움을 주고 싶어하는 그러한 열망을 가지고 있습니다. 그것이 가능할런지요. 그러니까 춤을 통해서 제 자신과 다른 사람의 어떤 영적인 그 성장에 도움을 주는 것이 가능한지, 어떻게 해야지만 그것이 가능한지 여쭙고 싶습니다. Master, you said before that material things cannot develop spiritual things. What material thing? Material things Oh, yeah, cannot develop Yes. spirituality. Yeah. But she is a professional dancer. As a professional dancer, she would like to develop herself and other people spiritually. Yeah. How can it be done, and what can I do for that? For them Yes, and or for herself? what she means is that through the dancing, how she would like to develop herself and other people spiritually. You just dance the way you like and you meditate. 좋아하는 대로 춤추시고 명상하십시오. Yeah. Dancing is a very artistic profession, and it resembles the movement of a lot of angels in heaven. 춤이라는 건 아주 미학적인 거예요. 그 춤이라는 것은 어떤 천사들의 어떤 모습을 이렇게 모방하는 거죠. It also reminds people of the nice time, happy time in heaven. It's also very good. 춤 역시 우리가 천상에 있을 때 아주 아름다운 그런 시간들을 회상하게 해주기 때문에 아주 좋습니다. And when you meditate, your movement will be even more graceful, more uplifting to the people who look at you. And that's already benefiting people. 그래서 명상을 하게 되면은 춤 사이가 더 이렇게 아름다워지고 더 고상해지기 때문에 사람들이 더 좋아할 것입니다. But if just dancing alone and no spiritual insight is more dry. 영적인 명상을 하지 않고 그냥 춤만 춘다면 더 건조해지겠죠. Matching. Color. Yeah, I say Korean very colorful people. 말했잖아요. 한국은 아주 이렇게 다채롭다고요. 색깔이. Whatever we do for a profession, for living, or for hobby, we should do wholehearted with all our love and dedication to God. Then it is beautiful. Then people can feel happy about it. 우리가 몰라든 간에 직업이든 취미든 몰라든 간에 우리가 전념해서 성심으로 열심히 한다면 다른 사람들도 다 행복하게 느낄 것입니다. Yeah. I have made a lot of poetry when I was younger. Yeah. And I made some also after Himalaya. I made some also spiritual poetry. Before that, I made some love poetry and, life poetry, philosophy about life. And I have a lot of them before. I never published. People collect them and then bring it back to me, and they asked me to recite them. And I did. 나는 어렸을 때도 시를 많이 썼고, 히말라야 이후에도 시를 많이 썼습니다. 근데 시를 많이, 히말라야 전에서 시를 썼는데, 그것들을 나중에 제자들이, 그때는 그래서 사랑시나 아니면 철학에 관련된 시나 여러 가지 그런 시들이었는데, 나중에 제자들이 그걸 모아가지고 나한테 이걸 출판을 아직 안 했는데 하자고 얘기를 했죠. Yeah. And the Vietnamese disciples, they collect them and put them on radio program, TV program. And so many people like it so much. They call in, they say, they wait for every week, for Monday or Saturday, depends, to listen to this program. I recite poetry and sing in song. 그래서 내가 언락 제자들이 부탁해가지고 거기 내가 지은 시를 내가 직접 낭송을 했는데 그것을 라디오에서 방송을 했는데 그게 나오는 날 월요일이나 토요일날 이런 기다리면서 사람들이 너무나 좋아하고 손꼽아서 기다리고 다들 너무 좋아했습니다. And they call in and say it helps them so much. Some people don't know who is the Master Chinghai. They just hear the poetry singing and reciting, and they say, "Oh, this is good for me so much. After one day working very hard, I wait for this, and it soothes me, make me relax, and so happy. And they want to buy the CD." 사람들이 이렇게 얘기해요. 이걸 누가 만들었는지도 모르고 칭하이라는 분이 누군지도 모르는데도 이걸 들으면 하루 일과를 끝낸 다음에 피곤했던 몸도 풀리고 기분도 너무 좋아지기 때문에 너무나 좋아하고 또 이 테이프를 사려고 합니다. Yeah, even though I am not a professional singer and not a professional poetry reciter,
recite, but because I did it with love. I did it because I love it. And people feel the love from even the very mundane, just love poetry. Not just a spiritual poetry, any poetry. 나는 그냥 직업적으로 이렇게 전문적으로 이렇게 그 시를 읊는 사람이나 가수도 아닙니다. 하지만 내가 거기서 사랑을 온 정성과 사랑을 붙여서 했기 때문에 사람들이 그것을 좋아하고 이렇게 많이 좋아합니다. Yeah. Maybe you don't have the translation, and even if you have the translation, I cannot offer you the recitation in Korea. It's not the same, but in my language, it's very beautiful. 여러분한테 아직 번역이 안 돼 있을 겁니다. 만약에 이걸 한국어로 번역한다고 해도 그 의미는 똑같이 그 어록처럼 이렇게 번역할 수는 없어요. 그건 아주 아름답습니다. And some people say they became addicted to listen to it every week. A different poetry. Every week they wait until that time to open the radio to listen. 그 라디오에서 할 때마다 다른 그 노래를 이렇게 틀어주는데 그 사람들이 어떤 사람들이 중독이 돼가지고 늘 그거 나올 때마다 기다려가지고 안 듣고는 못 배긴 사람들이 있습니다. Because it makes them feel so good, so relaxed and so peaceful and distress them after a whole day working. 그 사람들은 너무 그걸 들으면 너무 좋고 기분 좋고 그 스트레스도 풀리고 일과 그 짜증도 풀리고 하기 때문에 너무 좋아합니다. Before, I fell in and out of love, and I see people fall in and out of love, and about war, about human relationship, about mother, father, about the sad story of mother losing her children, or about Vietnamese refugee who lost his home and had to go away, and because of the war, because of different ideology, and he lost his home and he has to go back in another country, etc., etc. But still, people feel so good and so relaxed. 그건 영적인 그 주제만이 아니었습니다. 어떤 것들은 그 사랑에도 가는 것이었고 사랑하다가 서로 헤어진 것, 그리고 베트남 그런 난민들의 문제, 그리고 전쟁 때문에 서로 그 죽이고 하는 이런 문제, 이런 아주 슬픈 얘기들도 있었고 이런 많은 얘기들이 있었는데 그것들인데도 불구하고 사람들이 너무나 좋아했습니다. Some people, they never listened before. So I listen halfway and they don't know who is reciting. And they call and they ask, who is that? It's so beautiful, so beautiful. Never heard so beautiful before. Please tell me who is it? And can we buy it? And the program responsible person said, oh, this is the Supreme Master Ching Hai reciting her own poetry. And he said, no, not possible. I heard some people say that she is not good and she is a monk. How can she do so beautifully? And she is not a good monk. She has boyfriends. 라디오를 듣다가 사람들이 다 한 곡을 다 듣지도 않고 중간만 듣다가 너무 좋아가지고 라디오 제작자한테 전화해가지고 이거 도대체 누가 했냐고 물어보면 그 제작 담당자가 이건 바로 칭하이 무상사님이라고 얘기하면은 사람들이 안 믿는데 이거는 그럴 리가 없다. 그분은 나쁜 사람이다. 그 출가자고 결혼까지 했다는데 그 안 좋은 그 출가생인데 어떻게 그럴 수가 있냐고 막 얘기했답니다. Yeah, I must admit I have many boyfriends. 남자친구가 아주 많아요. All of them volunteer. Anyway, so the person who calls in say, you are mistaken. I am asking about the poetry and the one who recite the poetry, not about the Supreme Master Ching Hai. And she said, yes, it's her. 근데 그 질문한 사람이 계속 따졌어요. 내가 그 칭하이 무상사 아니라 이 시를 쓴 사람하고 이 시 낭독한 사람이 누구냐고 물으니까 제작자 그 사람 맞다고 하니까 아니라고 저도 우겼답니다. Yeah, of course he has so many boyfriends. How she has time to even make poetry and recite poems? 남자친구가 많으니까 언제 그런 걸 쓰고 낭독할 시간이 있겠어요. Anyway, so everybody likes it so much. I just want to say that even you do things you feel very mundane, but you love it. You love your profession. You do it as an offering to yourself, to God, and to people. Then they will feel the spiritual love from it, and they feel happy. And that is the job of the dancer or the singer, the artist, to bring joy and relaxation, happiness to the people who view your performance. 내가 말하고 싶은 것은 여러분이 직업적으로 춤을 춰도 그걸 사랑을 다해서 하고 신에게 그 헌신하는 마음으로 사람들에게 공양하는 마음으로 하면은 사람들이 다 좋아하고 사랑하고 거기에 대해서 축복을 받을 것입니다. Yeah. See, you will be much different from other dancers.
그래서 다른 그런 무용가하고 완전히 다를 것입니다. But you do it with your heart. 마음을 다해서 하기 때문이죠. Okay, next one. 다음이요. Yeah. 그리고 두 번째는요, 암 치료제인 그 키토세라는 약이 있는데, 그 약을 제조 판매하는 일본 후지 제약 회사에 입사하려는 사람인데요. 문제는 그 키토세라는 약이 바다에서 나는 그 개의 껍질에서 그 액을 축출해서 만든다고 합니다. 그러면 우리 입문자에게는 불가한 직장이 되는 것입니까? He would like to apply for a job. This is a pharmacy company in Japan. The company manufactures a cancer cure medicine, but the cancer cure medicine is composed of the Animal stuff. seashells stuff. So can he apply Seashell. for Crab shells. yes, crab, Just the shells. just Not shell, the meat. not meat. Oh, that is for calcium. Yeah. 이거 칼슘 때문에 그런 거죠. It's no problem. 네, 문제 없습니다. First, the company manifested. It's not you. 회사가 한 것이지 당신이 한 것이 아닙니다. Second, the crab is already dead when they take the shell. 그리고 그 개는 이미 우리가 잡을 때 미리 죽은 것이기 때문입니다. So they just go collect the crab that people eat already and then use the shell. 그래서 사람들이 다 먹은 거를 껍질을 모아가지고 그걸 활용하는 것뿐이죠. Also, even then, you make this medicine you sell to the non-initiated people. 그리고 이거를 만들어가지고 비입문자들한테 팔지 않습니까? Mostly. 대부분이요. But if the initiated also have cancer and have problem, can also use because it's not, they don't kill the crab for that. They just use the shell. 입문자라고 해도 이 약은 먹을 수 있습니다. 왜냐하면 그것을 먹기 위해서 그 개를 죽인 것은 아니기 때문입니다. Yes. Don't worry. It's okay. Yeah. It's okay. Okay, next one. It's okay. 두 번째는요, 제가 불경을 보니까요, 부처님께서도 세 가지 불능한 것이 있다고 그랬는데, 그 중에 하나가 불능면 정업, 자기가 진업은 자기가 해결해야지 부처님께서도 해결 못한다고 했습니다. 그런데 지금 스승님께서는 입문을 하면 5대의 업을 소멸해 준다고 했습니다. 그 의미가 뭔지 알고 싶습니다. Harmony Buddha said there are three things which Buddha even cannot do. One of that is that he cannot erase the karma which is caused by the person himself or herself. But you said even 5 generations will be liberated. How could it be possible? There are two kinds of karma. One I cannot erase. The other one I can. 업장에 두 가지가 있습니다. 한 가지는 내가 지울 수 있는 것이고 한 가지는 내가 지울 수 없습니다. In the Buddha Sutra, there are also two kinds. One is called fixed karma, called tingye in Chinese. Tingyip, huh? Yes, yes. Yeah. And the other one say the past karma, the stored karma. Yes. That stored karma not come yet. Store in the back for the future use. That we can erase. The tingyip, the one that fixed for this life, you have to live here. You have to do this, that. You have to have good and bad and accident, death, what time, what day. That's fixed for this life so that you can live in this world. That I cannot erase. Because if I erase that, you die immediately. No need to stay here. That one cannot. 업장에 두 가지가 있습니다. 한 가지는 이 세상에서 우리가 가지고 있는 정업이고 또 하나는 그 세상상 쌓여온 구업입니다. 그 세상에 쌓여온 구업, 아직까지 나타나지 않은 그 구업은 내가 지울 수 있습니다. 하지만 지금 이 세상에서 살아가야 하는 정업은 내가 지우지 않습니다. 왜냐하면 내가 그것까지 다 지우면 여러분은 바로 죽기 때문입니다. 여러분은 그 정업을 가지고 이 평생을 살아나가는 것입니다. If the store karma don't erase, you have to come back again and again. 근데 내가 만약에 세상에 쌓여온 구업을 지우지 않는다면 여러분들은 계속 윤회를 해야만 합니다. So only one karma this life left, and after this life finished, go. 그래서 이 생에서의 정업만 남고 나머지 우리가 죽은 다음에 완전히 끝나는 것입니다. Yes. Your past mother, father, grandpa already dead. So no fixed karma for this life. Only store karma, they continue. So that can be erased.
여러분의 그 5대 조상 그 분들은 이미 지금 살아있지 않고 그 세상에서 구원만 있기 때문에 그것을 내가 지워줬기 때문에 그분들 그걸 끝나는 것입니다. You want it deeper? 더 자세하게 알고 싶습니까? You want more deeper explanation? 더 깊은 질문을 해석을 필요하십니까? Or is that enough? 충분하십니까? Enough? Enough? 예. 세 번째는요. 동양에서 유교를 받아들인 국가에서는 사람이 죽으면 그 기일날 제사를 지내는데요. Very intellectual. 지적인 사람이네요. Think a lot. 제사를 지낼 때는 음식을 차려놓고 친지분들이 모여서 고인을 향해서 절을 하고 끝나면 음식을 나눠 먹습니다. 그것을 우리나라 용어로는 특별히 음복이라고 하면서 의미를 두고 있습니다. 그런데 어떻게 해서 스승님께서는 제사 지낼 때 절을 하고 또 그 제사 음식을 먹는 것이 안 좋다고 하는지 그 이유를 알고 싶습니다. In Confucius society like Asia, including Korea, they have a culture of bowing ceremony to the ancestors, and after that we share food with other people together. And why do you say that it is not good to have the ceremony and to share the food together? You still can do if you want. 원한다면 할 수 있습니다. If you want to keep the tradition. 전통을 지키고 싶다면 하십시오. If you want to look good to other relatives and people think you are very filial son, you still can do if you want to, but I tell you not to because your generation will be liberated. Nobody there to eat your food. 사람들에게 좋은 사람으로 보이고 싶고 자기가 이렇게 주에서 인정을 받고 싶다면 그렇게 하십시오. 하지만 나는 그렇게 하는 걸 권하지 않겠습니다. 왜냐하면 그 조상들은 이미 천도되었고 아무도 없기 때문입니다. Yes. If you want, your ancestors still can come back, eat your food, but not every time because they don't want to go back here. It's suffering world. They like better heaven, more elevated, more happy for them. So they don't want to come back here even just to eat the food. They don't need food there. 여러분이 당신이 그렇게 원하신다면 조상이 내려와서 그 음식을 먹을 수도 있습니다. 하지만 그들은 원하지 않습니다. 왜냐하면 그 천상의 세계가 너무나 좋고 행복하기 때문에 여기 내려온 것은 너무나 지나친 고통이기 때문입니다. For the ordinary people, maybe ancestor not liberated, maybe should do. But for the Kuan-Yin practitioner, the many generation are liberated due to the no fixed karma, due to the bloodline, relatives. If I'm rich, my mother also have money, my father will have money, my sister have money. I send money to my sister, my father because I can make money. 네, 일반적인 사람들이라면 관음법문 수행자가 아닌 일반적인 사람들이라면 그렇게 제사를 지내도 되겠죠. 하지만 관음법문 수행자들은 전부 다 그 위로 다 해탈되었습니다. 그렇기 때문에 그것은 그 해탈되는 것은 바로 어떤 혈연 관계 그리고 고업이 다 지워졌기 때문입니다. 그래서 혈연 관계라는 것은 내가 만약에 부자라면 나 가족들한테 친구들한테 돈을 이렇게 다 줄 수 있는 건 아닙니까? 그런 식으로 해서 우리가 다 이렇게 혜택을 받는 것처럼 그렇게 다 천도되었기 때문에 필요가 없습니다. In Buddhism and Asian, they also say one person enlightened, 9 generation liberated. We have this idiom and saying all the time. 불교 쪽, 아시아 쪽에서 이렇게 우리가 하는 그 소관식으로 그런 말도 있습니다. 한 사람이 깨달으면 9대 손이 다 해탈된다는 그런 격언도 있죠. Yeah, 一人解脱九玄生. Say 9 generation will go. That's what they say in Chinese. I think you understand. 중국에서는 그 한 사람이 그 해탈하면 9대가 다 천도된다고 하죠. 중국에서는 그렇게 말합니다. And that is the lower level of explanation. You want a higher level? 그건 낮은 차원에서의 어떤 설명이죠. Of wisdom? 또 어떤 지혜의 높은 설명을 원하십니까? Or is that enough for you? 이걸로 충분하십니까? That's enough? Okay, fine. Yes. 저는 이번에 새로 입문자입니다. 제 개인적인 질문인데요. 저희 집에서 채식을 반대를 하고 있습니다. 근데 칭하이 선생님께서는 이혼을 하신 걸로 알고 있는데 제가 수행하는데 끝까지 집에서 반대를 한다면 이혼하는 거에 대해서 어떻게 생각하시는지 말씀해 주십시오. Funny? Master, I got initiation in the last lecture. I'm a new initiate, and my family is not happy with my vegetarianism, and I believe that you got divorced
for spiritual path, The same? would it be necessary for me also to get divorced? No. 아닙니다. Don't do that. 그렇게 하지 마십시오. I divorced because I was not enlightened. You are enlightened now. 난 깨달지 못해서 이혼한 것입니다. 당신은 깨달았지 않았습니까? It's a different situation. Yeah. 상황이 다릅니다. I left my husband, so I think I have more time to become monk, go to Himalaya, go here, go there. I did not get enlightened yet, so I was very thirsty, very worried, very eager to go get the master anywhere, go find. So I have to leave my husband, and he doesn't want to come with me. And I don't want him to wait for me, I don't know how long, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years. And he wants children, he wants family. It's not fair to tell him, okay, you wait here, I go Himalaya, maybe come back 6 months, 6 years, 60 years, and then we have children. You know, I tell him, I have to go, and I don't know when I come back. If you want to come with me, you come. If you don't want, and you do what you want. Yeah, you don't have to wait for me. You can wait for me if you want, or you can divorce, you have another wife if you want. So he chose, to stay. So I said, okay, then I'll let you free so you can marry again, have children while you were young. He's 30-something, later too old. How can have children? How can have wife? Yeah? kaput. 내가 이혼한 이유는 이렇습니다. 나는 너무나 열정적이었습니다. 신을 바랬고 빨리 스승을 만나고 깨달음을 만나고 싶었습니다. 그래서 히말라야를 갔고 전 세계 여기저기를 빨리빨리 돌아다니고 싶었습니다. 하지만 우리 남편은 나와 같이 다니고 싶지 않았습니다. 그래서 어쩔 수가 없었습니다. 그래서 남편한테 내가 얘기했습니다. 내가 이렇게 가서 몇 년 동안 6년이고 몇십 년이고 갔다가 돌아다니다가 와야 될 텐데 어떻게 하냐고. 하지만 남편이 바랬던 것은 남편은 아이를 낳고 싶어 했고 어떤 가정생활을 누리고 싶어 했습니다. 그렇기 때문에 내가 그렇게 남편을 기다리라고 말한다는 것도 이렇게 논리에 맞지 않았습니다. 그래서 나는 남편한테 제의를 했습니다. 어떻게 이런 상황을 얘기하고 남편은 그래서 너무 늙으면 나이가 들면 다시 결혼할 수도 없고 이렇게 하기 때문에 결국은 그렇게 헤어지기로 서로 합의를 한 것입니다. I will laugh because I want enlightenment. Now you already have enlightenment. You don't have to leave any family, no member. Slowly, more love to your wife. Tell her you love her. Tell her she means the whole world to you. It's just you change the diet. Instead of 2 pieces of just steak, you eat 2 pieces of tofu. Tell her please don't mind the 2 different pieces. Yeah? 아내한테 잘 말씀해 주십시오. 이 세상에서 가장 중요한 것이 바로 아내입니다. 그리고 나는 그 스테이크 2 조각 먹는 대신에 두부 2 조각 먹는다고 이렇게 먹는 것만 약간 바꿨습니다. 이렇게 잘 이렇게 말씀해 주십시오. Yes. Tell her you still love her. You love her more than before. You appreciate her more, her beauty, and she's inside also the Buddha. Now you know better. You must treat her more respect, more love, more understanding, so that she knows, oh, you are enlightened. You are even a better husband. You don't run away like that. People think, oh, enlightened person, very irresponsible. Get enlightened and then run away. Huh? 아내한테 그렇게 말씀해 주십시오. 나는 그전보다 당신을 더 사랑합니다고 말씀해 주십시오. 그러면 자꾸 이렇게 더 사랑한다고 얘기해주고 더 잘해주고 더 행복하게 해주면은 그 아내가 그렇게 생각할 것입니다. 아, 당신은 깨달았군요. 깨달은 다음에 더 사랑도 커지고 이렇게 했군요. 그렇지 않다면 깨달은 사람은 다 이렇게 무책임하게 떠나버린다고 사람들이 생각할 거 아닙니까? 그렇게 하지 마십시오. After I was really enlightened and understand everything, that I understand that I still can be married and be enlightened. I will not lose enlightenment because of marriage. I came back, but my husband already married somebody else, so I say, Señorara. 깨닫기 전에 난 그런 걸 몰랐습니다. 그래서 떠나야만 한 줄 알았죠. 근데 떠났다가 다시 돌아오니까 남편은 이미 결혼했었습니다. 그래서 나는 그냥 보냈죠. Yeah. I told you already, no? You know this story? 이 얘기 알죠? Yes. You know, yes. Okay, so you must be a better husband, a better wife, a better son, a better daughter, a better friend, a better everything, better dancer, better teacher, better student after enlightenment. Okay? 깨달은 다음에는 더 좋은 남편과 아내와 그리고 자식과 그리고 친구와 더 좋은 무용가와 그리고 선생이든 뭐든지 더 좋아지십시오.
I understand it is difficult now, a little more difficult, because you just get your freedom, and you feel, oh, it's nice to meditate like 24 hours, no need eating, no need drinking, no need wife, no need husband, become Buddha immediately. It would be nice that you feel more happy in yourself, you don't feel like you need anything. I know that. But there's nowhere to run. Everywhere is nirvana. Everybody is a Buddha. 지금 그 심정을 잘 이해합니다. 방금 그 입문했기 때문에 명상을 배우고 입문했기 때문에 명상만 하면 다 필요 없고 밥도 필요 없고 아내도 필요 없고 그냥 명상만 하루 24시간 하면 된다고 생각할 것입니다. 하지만 그렇지 않습니다. 우리가 어디 뭐 달아날 수 있는 건 아니죠. 그 천상이라는 건 어디나 있는 것입니다. 모든 것이 다 열반입니다. 그걸 이해하십시오. Thank you for joining us today on Between Master and Disciples. Please tune in again tomorrow for Part 2 of Waking Up from the Dream. Coming up next is Kinsale, a Sustainable Community, Part 2, on Planet Earth, Our Loving Home. May your days be always filled with Heaven's loving grace.